Hello everyone, welcome back to Glory English Language Academy. Today we are learning food and drink. Before we start the lesson, let's have a look at phrase A and B for 10 seconds. Let's do the exercise now. A. Look at the words in the box. Write phrase A or B next to each item. Which things are not in the phrases? Box ဒီမှာပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘေးနားမှာ A သို့မဟုတ် B လို့ရေးပေးရမယ်။အဲ့ဒီရေးခဲ့တဲ့တာတွေထဲမှာမရှိတဲ့အစားအစာတွေကရောဘာတွေဖြစ်မလဲ။ cheese တင်ကြီးက phrase B မှာ chicken phrase B a banana also phrase B an apple phrase A မှာရော B မှာရောရှိတယ် X ကရေခဲသစ်တာနှစ်ခုစလုံးမှာမရှိဘူး fruit juice ကိုရောပဲနှစ်ခုစလုံးမှာမတွေ့ဘူး a pear phrase B peppers မျိုးပွားသည်က phrase A မှာ butter phrase A မှာရော B မှာရောမရှိဘူး garlic phrase A မှာရှိတယ် milk က phrase A မှာရော B မှာရောတွေ့ရယ် potatoes phrase A မှာရော B မှာရောရှိရယ် salmon က phrase B မှာ broccoli ကော်ဖီစိမ်းက phrase A မှာ strawberries phrase A B. Write the words from the box in the correct word below. Box ထဲမှာပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကို fruit, vegetables, drink, meat and fish, other စတဲ့ word တွေမှာမှန်အောင်ဖြည့်ပေးရမယ်။ cheese, other, chicken, meat and fish, an apple, fruit, eggs, other, fruit juice, drink, a pear, fruit, peppers, vegetables, butter, other, garlic, vegetables, milk, drink, potatoes, vegetables, salmon, meat and fish, broccoli, vegetables, strawberries, fruit. We've already learned food and drink in this video. Thank you for watching. Bye-bye.